Dear student, today this video lecture we discuss about binomial heap. So first we discuss why binomial heap use. The binomial heap is provide union operation, so we can use for memory allocation in classes. The binary heap is good for simple operation such as insertion, deletion and minimum extraction, but it is bad for union operation. Union operation require for building up a new heap from scratch using the element from the old heap, which is expensive. So binomial heap support union operation more efficiently. So we study about binomial heap. First, we study about what is the binomial tree. A binomial heap is collection of binomial trees. So a binomial tree B suffix k is an ordered tree defined recursively. If B suffix k is ordered tree defined recursively, so V0 consists a single node and B suffix k consists of two binomial trees, Bk minus 1 with root of 1 is the leftmost child of the root of the other. So we can write V0 binomial tree like that, and B suffix k binomial tree is like Bk minus 1, Bk minus 1. For example, B0 contain only one node, so B1 is combination of B0, so this is B1 binomial tree. And B2 is combination of B0, B1, so we write B0 or B1 are connected to a root node, this is known B2. V3 is combination of B0, B1, B2 and B0, B1, B2 are connected to root node, this is known B3. And B4 is combination of tree heap B0, B1, B2, B3. So B0, B1, B2 binomial tree and B3 binomial tree connected to root node, so known as a B4 binomial tree. For the binomial tree, Bk have some following properties. There are 2 की power k nodes. If k number of degree of binomial node, there are 2 की power k number of nodes. Height of binomial tree is k. Degree of root equal to k. There are exactly k c I node at depth I for I equal to 0, 1, comma, dash, dash, dash k. The root has a k subtree with each subtree being pi with I equal to k minus 1, k minus 2, dash, dash 0. Deleting root yields binomial trees bk minus 1, bk minus 2 and dash 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 b0 minus 1. So these properties are proved with the help of given example. Suppose bk tree and 4c2 equal to 6 node at a depth I. How? Any I equal to 2, I equal to 2, depth 2. So we calculate value of 4c2, any factorial 4 upon factorial 2 into factorial 2. So 3 into 2 equal to 6 number of node contain this depth. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 depth is contained. Similarly, we'll take the example 4c3. Any factorial 4 upon factorial 3 contain the exactly node of 3. So depth I equal to 3 contain exactly node equal to 4 according to the property of binomial tree. If Bk has KCI exactly node if depth of I is given. Binomial property if dk of I denoted the number of nodes at depth I of Bk, so depth I minus 1, k minus 1, I minus 1, so bk minus 1, bk minus 1.
we can write bk minus 1 equal to bk minus 1 equal to k k minus 1 ci minus 1 k minus 1 ci, so we can write k of ci. Next property, any binomial tree contain a sequence of order of b0 b1 b2 bk, then we can say bk plus 1 binomial. So binomial tree if bk contains the number of binomial trees b0 b1 b2 b3 bk minus 2 dash 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 bk minus 1. The binomial composed of sequence of binomial trees, each tree of minimum heap order, so 0 1 binomial tree of ordered k. Say this is 0 ordered, 1 ordered and 4 ordered. B0, B1, B4. So binomial tree write in a ordered form. Common implementation of binomial tree, binomial heap, represent by left child, right sibling pointer, a link per node, parent left, right. The root of the tree connected with the singly linked list, degree of tree decreasing from left to right. The property of n-node binomial heap like that. Min key contain the root bk minus 1, bk minus 2, b0. So contains bi equal to 1 binary representation bk minus 1, bk minus 2, b2, b0 log base to n. So n equal to 19, tree equal to 3, height equal to 4, binary equal to 1, 0, 0, 1. Property n node binomial heap, there are 2 to the power k node is possible. So we can write 2k minus 1 less than equal to n if bk minus 1 less than equal to 2k minus 1 plus 2k minus 2 plus null plus 2 0. So 2k minus 1 less than equal to n, 2k minus 1 log, taking log in both sides, log n plus 1 less than k log n plus 1. So height at most a binomial tree, lower bound of log base to n, and degree we can say also degree, a height of maximum binomial tree is equal to order of log n. Create binomial tree H that union of H dash and H double dash. Easy, H and H dash are the same order degree. Connect root H and H dash with a smaller key to be root of H. Choose the smaller minimum content bk minus 1, bk minus 2, b0. सपोज दो आपको बाइनोमियल हीप दी गई है, उनको आपको यूनियन करना है, तो उसको अगर दोनों की डिग्री सेम है तो दोनों को कनेक्ट कर देंगे, जो मिनिमम की होगी वो रूट आपका बन जाएगा. जैसे 6 degree is 3, 8 also degree 3, so connected to each other and minimum degree started 6, so it is the root of 8. So there after union, this is b4, this is b3. Union of two binomial heap. Suppose two binomial heap given है, h1 given है, h2 given है, h1 18 3 17 है, h2 12 7 25 है, और अब हम दोनों को यूनियन करना चाहते हैं, तो h1 यूनियन h2 we use the binomial heap values. First we write the degree of smaller, this is 12 18, we check the value, both are degree 0, so combine 12 के नीचे 18. Next 3 7 7 37 7 25, both are degree same, so we connect 7 25 to 3 37. Next next 3, after connection 3 7 37 25, we check same degree available here, so minimum degree 15, so 15 is connected to 3, so we find 12 this and 3 this and this. So this is the union of the binomial heap. Binomial heap union
create heap H, that is union of heap H dash. So analogical binary addition. So running time is order of log n. Properties of number of trees is used list given form. So total complexity of running time of binomial heap equal to order of log n. Now deletion of min heap. So first deletion of min heap, minimum 3. We extract node from here and these label are sent to above. Now this is heap H2. Now we check 44, 80. Now union of these H dash. Similarly, the decreasing key of node X is binomial heap H. Suppose X is binomial tree BK. Bubble node X then tree X is too small. Also complexity is order of log n. So delete depth 3 X. Delete node X in binomial heap H. Decrease the key of X to infinity. Bubble up the root deleted minimum order of log n. X is extract from this. So again recall this lecture. First, importance of binomial heap. It provides efficiently union operation. Therefore, we can use binomial heap tree. Binomial heap properties like that is the collection of binomial heap, ordered collection of binomial tree. PK is ordered tree defined recursively. अगर B0 बाइनोमियल हेप है तो सिंगल नोड कंटेन करेगा. PK कंसिस्ट करेगा 2 बाइनोमियल हेप ट्री BK -1 एंड BK -1. अगर नंबर ऑफ बाइनोमियल हेप ट्री BK है तो नंबर टोटल नंबर ऑफ नोड 2 के पावर k होंगे. हाइट किसी भी बाइनोमियल ट्री की k होगी. डिग्री भी किसी रूट की मैक्सिमम k हो सकती है एंड एग्जैक्टली नोड नंबर ऑफ KCI किसी भी बाइनोमियल ट्री में होंगे. इन प्रॉपर्टीज को एग्जांपल की तरह हेल्प किया. सपोज क्या डेप्थ 2 है, बाइनोमियल ही भी 4 है, तो 4 C2 में एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेप्थ नोड कितने होने चाहिए, 6 हो, तो ये हमने सेटिस्फाई. नेक्स्ट, जो भी बाइनोमियल हीप होगी उसके नीचे B0 से BK -1 नंबर ऑफ ट्रीज कनेक्टेड होंगी. किसी भी बाइनोमियल हीप को हम अगर लिखते हैं तो ऑर्डर्ड फॉर्म में B0 B1 B4 के फॉर्म में लिखेंगे. अगर बाइनोमियल हीप को हमें यूनियन करना है तो यूनियन करने के लिए सबसे पहले उसमें हम उनको एक सीक्वेंस ऑर्डर फॉर्म में लिख लेंगे. फर्स्ट सेम डिग्री वाले अगर एलिमेंट है तो सेम डिग्री वाले को एलिमेंट को यूनियन करा देंगे और मिनिमम की जो रहेगी ऑर्डर वो ऊपर रहेगी रूट पे एंड नेक्स्ट उसका चिल्ड्रन बन जाएगा. जैसे 12 और 18 का बीच यूनियन हो. फिर 3 और 7 में देखा मिनिमम की 3 है, 3 के नीचे 7 आ जाएगा. जैसे क्या इसका ऑर्डर 2 हो गया, ऑर्डर 2 डिग्री वाला ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको देखा उससे कंपेयर किया, मिनिमम के नीचे आपका 15 आ गया, फिर इसके बाद 16 कनेक्ट हो गया और ये आपका कंबाइंड बाइनोमियल हीप बन के आ जाएगा. बाइनोमियल हीप की मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ लॉग n होती है. आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू 2k है तो n इक्वल टू 2k टेकिंग द लॉग इन बोथ साइड्स वी कैन राइट k इक्वल टू log n. इसलिए हाइट इक्वल टू डिग्री इक्वल टू अब बाइनोमियल हीप इक्वल टू log n. So today lecture is finished. Next lecture of B tree and Fibonacci.